Alo, pokea simu, Betty baby. Alo, nakupenda sana. Alo mama, alo, wapi baby, mabeti taku. Alo, nakutaka sana. Oh mama, oh mama. Asante sana. Many thanks for joining us for another classic episode of the Weekend Edition. I'm your host, Dr. Kingori. Maze, today I'm very concerned. I think the unhappiness levels of us Kenyans have hit alarming levels, Maze. People are now criticizing everything. We've gotten to a point where we are even criticizing and complaining when people do the things they have been called by God to do. Bishop Arthur Kitonga was on the spot this week over prayers. Can you imagine that? A bishop getting in trouble over the oldest form of communication with God. Bishop alikuwa on the receiving end juu ya kuongelesha baba kwa maombi. Tunaomba Bwana mambo ya upinzani ukome. Tunamuombea hata honorable Raila Odinga aweze kuzeeka akiwa na amani. Wakati uko naye ni wa retirement, aretire na amani. Na tunamuombea amani, mambo ya maandamano barabarani ya wachane naye. Unajuanga maombi yako imepiga kona wakati watu wameanza kufungua macho. And you can tell Bishop Kitonga is a seasoned man of God. He has been a preacher for over 40 years and it's very clear from the way amezoeana na Mungu. Manze, he's praying ni kama yeye na Mungu ni maboys. Mtu anaweza sema Bishop ni huyu kijana amezeeka. Sagugda tunajamu lembeki anakusagugda mwinengi niwe pekeneki atuzaida nabu masanegi atuzaida nabu sagugda mwinengi na ji yako itanakwe shurani kusagugda amen. Maze hiyo maombi karibu ishe na si ati nini ama nini sabugda amen. Maze hapo kwa Bishop Kitonga I don't know kama nyipi amli notice the fact that he was reading the prayer from an iPad. Your iPad is confirmation for me that the forbidden fruit was not an apple. Now, the iPad was a brilliant idea. I think it's very deliberate. Ukiargue na kitu imesemwa hapo ujue unaargue na maandiko. And also, you have to give credit where credit is due. That prayer is a very clever concept of communication in politics. Najua kila mtu sasa ametulia. Anataka kuona baba akijibu maombi. Yes. Yes, and this happened during the Labor Day celebrations in Nairobi, a holiday that was celebrated all over the world except in Eldoret, where only 2 officials from Kotu showed up. Can you imagine? Wase wawili peke yake ndio walitokea na walikuwa officials wa Kotu. This has been blamed on many factors from the rains, lack of facilitation by the county government, but I think this has to be the most literal definition of the concept of weather for two. Now, and yes, Asante. These past few weeks have generally been very rough for the church, especially following the arrest of Pastor Mackenzie, the main suspect in the ongoing Shakahola massacre investigations, a man who is credited for the most unique threat lately. Najopigana nacho mkijuu na kitawaramba tu. Kitawaramba. Your statement ya kitawaramba is meant to be a threat, lakini Wakenya wakuangi serious. Mtu anafaa akikuambia kitawaramba, you are supposed to think about it. You're supposed to change what you're doing. Sasa inatumika kila mahali. Mtu akiona mademo na dance na Diamond, oh, mnachopigana nacho mkijui kitawaramba. And just to give a context of how your threat will come about, watch the full video. Ainuliwe Yesu. Ni picha kabisa. Usiogope. Mnajua umse alitoka na roho safi sana akasema inuliwe Yesu. Wakenya wakamwanzia hapo Yesu mgani? Sasa I think Kenyans can be evil. Unaona wanamrecord wanaambia ainuliwe Yesu, wako hapo kando pepo wewe. As in like how evil can someone be? Unaitamse pepo na anakusikia.
Mi kwanza nahurumia mzee wa sign language mwenye inaitwaje, alikuwa na kazi ya kutranslate hiyo Kitawaramba. Unachopigana nacho mkijuu na Kitawaramba tu. Sijui how I missed you ya Kitawaramba. But the matter is before courts and I hope justice prevails. Well, his arrest also led to the arrest of Pastor Ezekiel Odero, whom a lot has been said about. On this one, I have a different opinion. And please hear me out. After my investigations, I think it's the cartels that are fighting Pastor Ezekiel. Juu yeye tu ndio anauza mafuta 100. Yes. This is oil wars. While responding to the arrest of men of the cloth, the Andrew Kibe of pastors, aka the Chief General Commander, said the following, na nilishindwa kuignore. Kwa sababu ya kutojua, watu wangu wanapotea kwa kutokuwa na maarifa. Nasema hivi, the important thing to look at, one example, 2 Chronicles 25 number 7. Nabii akamwambia, prophet akamwambia mfalme, hawa watu usiende nao, hawana roho. They don't have God with them. Na ni Waisraeli si wa Kikuyu si wa Kamba. Manze, ati ni wana Israeli sio wa Kikuyu na sio wa Kamba. In short, wana Israeli sio wa Kenya. What is it about Kenyans yenye imefanya tuwezi kuwa wana Israeli? We have Joshua. We have enough Moseses. Wingi wa Moses ni ama ningesema Moses. And according to Bishop Arthur Kitonga's predictions, in 5 to 10 years, this country could be Jerusalem. Bwana, tuliomba wakati huo na isipokuwa tulitoa kura, lakini wewe ulichagua Ruto kuwa kiongozi, na siku vile mambo yale yamefanya kwa miezi 7, akiongoza miaka 5 au 10, atapindua Kenya hii ionekane kama Jerusalem. Amuku notice wakati alianza kusema tulifanya uchaguzi lakini Mungu ulichagua Ruto. So Bishop Arthur Kitonga anasema president siku kuvotia lakini God ndio alifanya ile kitu. So now it's interesting, people are very mad, some people are very mad at Bishop kwa sababu alikuwa anarushia baba maloblo akiongelea hiyo story ya maandamano na nini. Do you think that prayer was legit? Kila mse hata mimi ningepewa niombe ama anybody aombe, that was the point to drive home. So ungekuwa una address nani? Ungekuwa una address baba mgani? Serious. Mi na address like mi na address baba kwa baba bado. Wote ni maadi teacher, so you just talk to them. So wazungu wanaita snitching. Mtu anamwagiwa pesa, sasa huyo pesa ilimfanya akaanza kuongea vitu, anaongea maombi, yani hakuwa anaomba, akaanza kuongea vitu ameandikiwa. So mimi hapo naweza sema hivyo, pesa ndio ina drive watu crazy. Hizi stories za church, yes, ni mtu anajitakia actually. Utaonaje eti unaenda church unauziwa sijui nini, alafu umejipeleka hapo. Actually me personally, mimi na believe in God peke yangu mimi mwenyewe. Like naamini naweza jiombea na kitu kita happen chenye Mungu, kama Mungu aliamua kita happen, kitani happenia. So mimi hakuna pastor naaminingi. Mimi najiamini na maombi yangu. Auamini pastor yote? I've never sijaiamini pastor. Mimi najiaminingi na maombi yangu na ya ufanya kazi actually. Mimi maombi yangu ufanya kazi. So ukiniambia endea mafuta, endea kitambaa, utoe uzi umeze, how? Aje sasa? How? Imizi. That's painful. Na hiyo ilitoka wapi kwa stories za akina Ezekiel ama uli backslide before? Okay. Okay, mimi nimegrow kwa church. Nikifunzwa tu like nimegrow nikiwa kwa kanisa. I believe kutoka nikiwa mdogo like ukiomba Mungu anasikia maombi yako. So si lazima uende kwa pastor kuombe. Eti chukua kitambaa umeze utahapeni, itakuhapenia. Chukua anointing oil ununue sijui punch. Aje sasa? How? Hiyo punch nanunua food na kula na shiba, napiga sala yangu na ni hivyo. Wow, that's so passionate. I'd like to see your Sunday timetable. Wapi makofi ya kila mtu?
Wazi, asanteni sana. We have a great show lined up for you. I know you have all gotten the feeling that every time someone is talking about the matatu industry, it's always from a point of discouragement. Oh, maze kama unataka ugonjwa wa sukari, nunua matatu. Like, investing in matatu industry has for a long time been touted as investing in suicide. It's more like umeamua wacha pesa yako ikuue pole pole. On the flip side, one of our guests for this episode told me that he wishes he invested in the industry earlier. He would be a billionaire by now. How so? Our other guest is managing a fleet of matatus. His father left him, but he says he's now looking for an exit from the business. Let's have a look at the matatu industry from an investor's perspective. Honorable Sam Kago and Miano Mudhi are in the house. Wazi. Asante sana. They both are joining us on the other end of this short commercial break. See you in a bit. All transactions with DTB are secure. Achieving more for you is the least we can do. Because at Diamond Trust Bank, you don't just bank with us, you bank on us. Oh, you're here. Friends becoming family. Home-cooked meal, ice-cold Coke. That's the recipe for magic. Make your mealtime more magical. Buy any participating pack. Check under the cap to get your code and stand a chance to win free food shopping for a year, plus millions in instant cash, airtime and shopping vouchers. Of flavor, fruity freshness in every sip. My skin is my identity, my strength. It's unique and deserves care made specially for me. New Nivea Radiant and Beauty Advanced Care with 5 oils and 5 vitamins. 48-hour nourishment. Helps reduce appearance of stretch marks in just 2 weeks. New Nivea Radiant and Beauty Advanced Care for your shade of beautiful. A mosquito can enter from anywhere and prevent you from having a peaceful good night's rest. This is why I recommend the Motindum Liquid Electronic Device. The Motindum powerful formula reaches every corner, giving your loved ones a peaceful sleep. Together, we can fight to end malaria. Motindum, Kenya's #1 choice. Agriculture is the backbone of Africa. But to power this industry, we need information. Information that can help farmers make better decisions. Information that can lead to new innovations. And that's exactly what you'll find at the inaugural 2023 Agri-Africa Expo and Conference. Join us from 9th to 12th May 2023 at the KICC in Nairobi, Kenya. Meet with experts, learn about new technologies, and network with industry professionals. Because when we use information to power agriculture, we can feed the world. To partner with us, call 0721 758 909 or email eynaina@ke.nationmedia.com. Own your dream home for as low as 1.98 million Kenya shillings in Vipingo Kilifi. SMS Vipingo to 22365 or call us today on 0740 400 215. Terms and conditions apply. Asante sana, welcome back to the weekend edition. I'm your host Dr. Kingori. Leo hata sitashinda hapa pale. Guest wetu wa leo ni library ya Matatu. Anything you've ever wished to know from the investor's perspective. Honorable Sam Kago na Miano Mudhi are in the house. Wapi makofi yao? 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 Wapi
tulianza show na kusema kila msee anaingianga kwa busy ya matatu anasemanga usijaribu kuguza. Wewe uliniambia if you had invested earlier you would be a billionaire by now. True. What does that mean? Niliingia wakati do imeisha kwa ma3. That was in 2014. Ma3 yangu kwanza ilikuwa KBY 621Z. Inaitangwa Chicago Bulls. Kwa babanga Mwiki. So wala walikuwa hapo before. Na before hiyo nilikuwa na magari za tours. So ningejua hizo gari za tours singebuy because kazi ya tour ni ile ya kuamka asubuhi. Yes. Una hope wazungu wakam, Al-Shabaab akitupa bomb, wazungu wameishia. So unabaki na hiyo nini. So ningejua singebuy ma3. Na wakati hizo zilikuwa zinaka do mob. Wale wasa walikuwa na ma3 wakati huko kwetu mtaa kama Mwiki. Sitawataja. Watu wako na maflats, watu wako na do. Si tumeingia wakati 2014 wakati do imeisha. Wakati do imeisha. Sasa hii mafuta hata iko juu. So unaona ningekuwa hiyo 1 year before ni invest ningekuwa mbali. 1 year before would have made the difference. Yes, would have made the difference. Sama alinichekesha sana akiniambia ati Makanga na Derewa huko sana kwa short distances. Yes. Ati Makanga akipata dere anafinya mafuta sana. Yes. Yeye atalipwa. Mafuta ndio do. Mafuta ndio do. Yeah. So what does that mean for short distances? Because wewe major kwa short distances. Unajua sisi tunawakigina target. Leo hii nikibuy ma3 ama tuseme kwa sako yetu umebuy ma3 unakam. Unaniambia Kingori hii ndai nimekuletea, nimeletea espresso, uliza do ni ngapi? So unaleta dereva na Makanga. Niwaambie hii gari mnaona venye imeundwa itaingiza do ngapi? So ndio tukue because you are in it. Dereva mwenye gari in it. So tukiagree za 10, mimi nitakuwa nachukua za 10. Ndio sheria za 10. So ukipata dere tusachukua za 10 saa 8. Saa 8. Saa 8 tuseme ama saa 9. Yes. So umeacha hiyo saa nyingine sasa watafute doya ya mshahara na mafuta. So ukiwa na dere ambaye anakanyaga gari sana. Yes. Sasa hiyo itasabika pale kwa pump jioni. Okay. So kama kunywa mafuta mingi mshahara inapungua. Kama kunywa mafuta kidogo nini nafanya nini? Because kama mtu ana drive kuna mtu anakonga na mguu mzito, hata kuna msoki pia gari yako, wewe distance unakunywa ngadhao, pengine atakunywa 15. So conductor akiona huyu driver na tumaende home kila siku na mshahara ndogo. Kesho wataamuka. So umefanya next time nikipea msee gari lazima nijue anavaa kiatu size gani. Kama mguu yake ni mzito aje. So dere ukiwa na mguu mzito ndio inadetermine unalipwa macho. So hiyo si mguu ni technique. Kila mtu ana technique ya kudrive. Ni kuonja tu like yes. Kuonja tu kuekelea. Baadhi kudrive unaona tu kuekelea mguu. Unaekelea kile kuna mwingine na Miano, wewe story ya target is different. You do long distances. Please tell us a brief history ya wewe na Matatu because he inherited a Matatu business from your dad. Na yeye alikuwa kwa sako kadhaa you see. What is your story na Matatu? So after Campo pia mimi niliingia Matatu fun enough 2014. Yes. But mimi niliingia after Campo. Yes. So dad aliniajiri kumanage Matatu zake. Yes. Nikamfanyia job for 4 years. Alafu sasa nikaenda. Alafu sasa after me pass 2021 nikarudi tena. But sasa that's my history. So Matatu nimeifanya hapo. So sisi tuko combined. Huyu ako town service Si tuko Ucha. Cause mimi niko based Sagana. So mi deal na routes za short. Kama ni short distance ni za hapo Ucha. Sagana, yes. Embu, Muranga, uto to short distance. Please wasi ulipa 10 bob. Hizo za mbao, zamani ilikuwa mbao, siku hizi at least tunafikisha ka 30, ka 40. Na unakula nini kwa mtu akilipa mat mbao? So hesabu yangu venye niliona kurahisisha maisha yangu, yes. mi uchapa story na instead ya target. Yes, kuna ile target. Mtu akikosa kufikisha hiyo inakuanga story. Sasa hapo tunaweza nitajume umenibeba. But sasa inatakanga mi upima mileage. Juu sasa mileage tuseme gari imeanza job Muranga, imeenda to Embu. Hiyo ni 55 kilometers Yes. Irudi tena. Hiyo ni another 55 kilometers. Kwangu mimi Kenya nataka kujua kuna average hii gari si najua fare kutoka Embu mpaka ni 200. Yes. So inafaa inafaa kuniekea. Yes. Especially hizo za mlengo, hizo yes. Gari za mlengo. Yes. But sasa hizi zingine za long distance, yes. Ni gari kitoka Kerugoya ikamtao imebeba na Dhirichwani
after nairudi, after unalipa dere mshahara, na the same case venye one of the viewers hapa hivi alisema, yes. Hii inakuanga easier. Ni easier kumanage cash flow yako. Yes. Shida ni venye mheshimiwa hapa amesema ngata saa hii iko juu sana. Na fia nayo tunaongezea tuchwani. In 2014 nini tulikuwa tunalipisha driso. Ngata ilikuanga 70-80. Yes. Saa hii tunalipisha drichwani. Mafuta imepanda ngata iko 170 saa hii. Yes, yes. Si unaona hapo sasa hakuna do. Juu sasa gari ilikuwa inakunya 25, saa hii inakunya 42 kuchapa hiyo trip. Okay. Na umeongezea tu kachwani. So profits zimedidimia. Okay. And then after bila tu achana tu na profit, expenditure ya matatu iko juu. Na kila wakati zienda juu. Insurance za moto tulikuwa tunalipa 6k, 7k. Sasa iko 9k ya 14 seater per month. Mnalipanga per month, mlipangi per year? Matatu what happens ni kuna third party per month. Kasa saa za muhesh zako ni 33 seater. Niko sure unalipa over 13 to 15k each. 15,700. Yeah, you might get 15,700 per month. Yeah, na hiyo ni third party. Ukitaka comprehensive, hiyo 15,700 plus 4% of the value for, and then unai-divide na miezi kama 12. So unailipa in installments. So kama gari yako ni 4M, unalipa hiyo 15,500 plus 4% unai-divide. So unaona unalipa ka 30 ama 40 per month. And you're very big on mileage. You're very big on mileage. Hiyo ndo sasa it's very key. Yeah, sana. I hope aingiangi kwa personal life yako because that will mean but at least always rudia ex wako. So now hapa na kuna problem kwanza. Ni wase wa town service. Kuna matatu sako yenye mnakataa mkisikia ati inakuja route yenu amutaki hiyo story. Kwa nini? See, it's all in the interest ya kubeba watu na saa nyingine nasikia hata mata zitoshangi. What's the problem? No, unajua si town service peke yake, ni all over Kenya. Hata ukienda kwa long distance iko hivyo. Unajua sasa ni competition. Tunaangalianga factors mingi. Unajua sasa watu waongezeki. Kama hapo kwenye kuna watu waongezeki. Lakini madhari zinaendelea kuku. But watu usema sana mnakuanga na shida juu sako ingine inakuja kuleta tabia mzuri. Hapana. Sako iongezeki. Haya, kuna sako itakuja ikuje itamange bei. Unaona? Sasa hiyo unaweza imagine, yani umeuliza very genuine question. Mtu akuja bebe 10 na 20. Unamekaje do? So unapatanga sako ingine ikikam, itakamu kwanza ibebe 50 kama max ni 80. Ibebe 50, bebe 50 miezi mbili kufuatilia tu adhi hivi kuwatupisha. Unajua pia Wakenya upenda vitu mpya na vitu cheap. Yani wa Kenyans for you. Vitu mpya na vitu cheap. Yes. Sasa wanakuja wapenda ni kitu mpya. Imekam na iko cheap waende. Then Mkenya kishazo ya mahali then ni ngumu kutoka. But generally ni hiyo competition. Competition ya that hii magari zimekuja zingine that kwa route. Watu waongezeki ni wale. Unaona? So inakuja unapata offload. Tunaitanga do natanga offload itadipim. Lakini still hata na hiyo veteran yako unasema whatever come may uruke juu urudi chini lazima utaibiwa. Lazima. Kwa kila biashara lazima. You know as a businessman, na si kwa madhari peke yake. Pengine kupia kwa milioni ndio mwanange palipa kuiba. Lakini in every business ukifungua hata kama ya kuuza maziwa ama hata ya kuuza nini, wewe kama employer wewe juaga tu. Itafanya nini? Lazima iende. Lazima kuna kitu kataenda. Afadhali upate mtu mjanja wa hapa kama adhiri wa hapa, hata kama atacheza mukinyo anaje wanazitangaza mukinyo. Hata kama atakinya na pia mimi nitakinjerwa ku. Umeelewa? So ushinda uemploy mtu zuzu. Unachagua kila siku wisely. Like you choose a wise thief, like a thief who adds value. Yes. Thank you. Hiyo. Na wewe mwenyewe kama as an employer elsewhere, mahali popote accept kuna kitu kadogo. Katako because ukifuata hiyo yote utakosa employee. Hakuna ati natafuta pasta. Hakuna ati dere wangu ni mokorino. Lakini pasta hapana. In terms of mathematics, what it takes to invest in the business. You also said something very interesting. That kuna places you can start
with as low as $1 million. Hiyo ni kama town service. Yeah. $1 million bob. You don't need ati pesa mingi sana kuanza matatu. How true is that? What's that mathematics? Alafu unaweza tufungulia conversation ya ati kulipia shimo. And this was very awkward for me. Nilikuwa nashindwa wanaume watatu watakaaje kwa nini tukidiscuss kununua shimo, but unaweza tu explainia unaweza tu explainia what that means in the matatu industry. Okay, sasa so tuanze na hiyo ya 1M. Yes. So ukiwa town service yes. Unachikingi utu tumatunze utu tu generator, tunaitwa generator. Okay. Generator po utaipata na kitu kama 500k. Yes. Hata generator po hiyo yenye itakusumbua for kitu inaitwa generator juu ya vile makanga watakuonesha moto ama hiyo tu ndo nini yake. Ndo tamu yake. Unabai na 500k. Yeah, yes. Unaweza pata ka generator po hivyo. Na ukipata cheap, nayo ujue hiyo nayo utaenda school fees ya garage. Nilikuwa nimekusho matatu profit mob ama loss mob yuko end part ya garage. Ile do unaletewa jioni ama hiyo whatever money unapata, unajua hiyo gari ili iende lazima utasukwa tu kwa garage. That's why me I'm so big on mileage. Yeah? Yes. So ukibuy kagari ka 500k, chances are kako in a better condition kuliko ka 300k, but pia unaweza chapwa. So ni poa uende ukibuy na mechanic na mechanic una trust. So ukikanunua mechanic una trust, so mechanic aende akuoneshe gari poa yenye utakuwa unaenda kwake yenye utakuwa unampelekea biashara. Sasa atapima engine, angalia kama engine iko in a good condition. That's why it's good uende hata ili kama ni mtu wako mbali, enda na mtu mbali umlipe ka 5k, aende tu akufanyie inspection, akupatie inspection hiyo gari. So ukiwa na hiyo 500k, hiyo gari chances are lazima ikuwa na breakdowns kadhaa. So nimekupatia 200k extra ukiwa siko na 1M. 200k ni kama emergency fund. Ya ku make sure hiyo gari the first 1 to 2 months haikosi kwenda haikosi kwenda nini, haikosi kwenda job. Engineer generator ni kama wanchwani haka kasrif ka juu. Hiyo ni engine yote srif ya juu. Okay. So ukiwa na wanchwani plus 50 za takataka zingine za miguu nini unaweza uko na ka emergency fund. Ile dhiriso nayo nyingine ni just unaweza pata gari pengine ilikuwa 6 so unacheki, so na pia unahitaji insurance, hata kama ni monthly unahitaji inspection. Ukiingia kwa sako, hata chairman atakwambia hapa lazima ulipie TLB. Sido mob ni 3500, inaitwa squeeze, inaitwa LSL, ni road license na kuna vitu mob sana. Alafu sasa sako zingine especially za Ocha unalipanga membership fee ukiingia. Okay. Unaweza pata sako haina roots mob ama si famous sana, ni kama Kachwani ama Kadhati. So sako inalipwa based on how famous they are and how clients wenye wanapata. So chairman ni influencer. Unamlipa na followers. Sasa hao juu sasa ukiingia sako yenye gari ezibebi sana unapata shimo moja inabeba mara 2 ama nini, gari ina take 1 hour kabla ijae na ingine ina take 30 minutes ama 20 minutes abiria amejaa. Hizo ndio factors za kuconsider. Time yenye, and that's what differentiate the circles. How long it takes kuja na okay. Sasa wacha si tuko tao, nataka kurudi Ocha. Siwezi ingia matia, kuna sako fulani siwezi ingia, but sasa acha ni market kukena. Mimi niko sure nikitaka kufika Sagana saa hii, the quickest mart nitaingia ya ku home Sagana saa hii ni kukena. Okay. Kama si hivyo nichukue za Karatina za 2NK juu sasa route ya 2NK ni Karatina, route ya Kiruguyani kukena. Hiyo iko na market share yake. So imejibeba. Okay. But sasa tukitoka hapo umeongea mambo ya shimo ka sasa tao muokoke bana, muokoke. Yes. Tuzite stage hapa tao lazima utafute place strategic. So before upate hiyo place strategic lazima sasa uko off do.
lazima uende lazima upigane na sako zingine. Unajua almost all routes are covered by vehicles. Sasa ukikam unaingia lazima uingie lazima uingie na force yako, na lazima utafute place yenye unajua watu wako ile place wanaenda utawapata. Sam Kago ndio the member of is the ward representative wa Mwiki ward. Wapi makofi yake? Asante sana, and I hope siko Matatu peke yake in terms of ideas za ku create employment tutaendelea kuongeza. Alafu let me tell you something interesting. Boys wetu tumeleta hapa Miano Modhi. Ukienda tu kwa YouTube search Miano Modhi, anaweza kuwa anaongea hivi kwa mat, but he has very deep and vast knowledge as far as investment is concerned. Tunaweza kosa kukava yote kwa show moja, tunaweza kwa tumempina story ya Matatu kwa show moja, but ukienda YouTube unaweza angalia he's done videos on real estate, akifanya Matatu he's done videos za kukubreakia down costs. We have just touched on a highlight of what he talks about and what he can do. I wish hii conversation inaendelea. Leo tumewaletea probably the most humble politician and probably one of the biggest our smartest businessman upcoming in the country. Wameweza ama wajaweza? Watu makofi yao. Sawa sawa mazee. That's it for the weekend edition. See you next week. My name is Dr. Kingori.